You are watching the Confu Input channel and I am the host Muhammad Yasin. So today class we are discussed what do you mean by Simon mission. آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ سائمن مشن کا کیا مطلب ہے. اگر آپ نے ہندوستان کی تھوڑی سی بھی تاریخ کو پڑھا ہوگا تو آپ نے ضرور اس لفظ کو سنا ہوگا. تو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ سائمن مشن کا کیا مطلب ہے. آج میں آپ لوگوں کو سائمن مشن کا مکمل پس منظر پیش کرتا ہوں جس کے بعد آپ کو ان کے بارے میں بہت زیادہ علم حاصل ہوگا اس ون ویڈیو میں. After the 10 year of the Reformation of 1999 1919 کے اصلاحات کے 10 سال بعد نیو ریفارمیشن ویئر ٹو بی امپلیمنٹڈ نئے اصلاحات لاگو ہوئے. The British government start working on its before time for these reformation, the Viceroy announced at November 1927. برطانوی حکومت نے ان کے لیے وقت سے پہلے ہی اس پر کام کرنا شروع کیا اور وائسرائے نے اصلاحات کا اعلان 8 نومبر 1927 کو کیا. On that announcement, a committee of the 6 members was made. اس اعلان پر 6 ممبروں پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی. All the members of that committee were Britisher. اس کمیٹی کے تمام ممبران جو تھے وہ انگریز تھے. The head of that committee was Simon John. So it was named as a Simon Mission. اور اس کمیٹی کے جو سربراہ تھے وہ سائمن جان تھے، اس لیے اس کمیٹی کو سائمن مشن کا نام دیا. سجیشن آف سائمن کمیشن. سائمن کمیشن کے تجاویز. At the time of Simon Commission, Muslim League had already been divided into two parts. One is Janah League and the second is Shafi League due to the Delhi Muslim suggestion. سائمن کمیشن کے وقت مسلم لیگ پہلے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. دلی مسلم تجاویز کی وجہ سے 2 حصوں یعنی جناح لیگ اور شفیع لیگ میں مسلم لیگ تقسیم ہوئی تھی. At that occasion, the Janah League approved the commission and Shafi League support that. اس موقع پہ جناح لیگ نے کمیشن کو منظور کیا اور شفیع لیگ نے اس کمیشن کی حمایت کی. But all the political parties gave their comments. تمام پارٹیوں نے ان پر اپنے کمنٹس دیے. ٹو دا کمیشن. کمیشن پر تمام پارٹیوز نے اپنے تبصرے کیے. ایٹ دا لاسٹ. آخر میں دیٹ کمیشن پریزنٹ اٹ رپورٹ آن مائی 1930. اور آخر میں اس کمیشن نے مئی 1930 میں اپنی رپورٹ کو پارٹ 1 پہلا حصہ. Simon Commission gave its suggestion about the social and political condition of the subcontinent and the first part. پہلی حصے میں سائمن کمیشن نے سیاسی اور سماجی جو حالت تھی برصغیر کی ان پر اپنے تجاویز دیے. یعنی سائمن مشن نے برصغیر کے جو سیاسی اور سماجی حالات تھے ان پر اپنے تجاویز پیش کیے. سیکنڈ پارٹ دوسرا حصہ. اٹ گیو اٹ سجیشن اباؤٹ دا کنسٹیٹیوشن ریفارمیشن اینڈ دا سیکنڈ پارٹ. اس نے اپنے دوسرے حصے میں آئین میں اصلاحات کے بارے میں اپنے تجاویز پیش کیے. 1. The federal way of government should be implemented in the subcontinent. وفاقی طرز کی حکومت ہوگی برصغیر میں، یعنی برصغیر میں وفاقی طرز حکومت کو نافذ کیا جائے. Provincial autonomy. In the province, the will system would be finished and autonomy should be given. صوبائی خود مختاری. صوبوں میں دوہری نظام ختم ہوگا اور خود مختاری کا نظام رائج ہوگا. مطلب یہ کہ صوبے جو ہے وہ خود مختار ہوں گے. Separation of Sindh from بمبئی. بمبئی سے سندھ کی علیحدگی. سندھ should be separated from بمبئی. سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے گا. بمبئی کو آج کل ممبئی کہا جاتا ہے.
Fourth, the implementation of reformation and the NWAP. NWAP में इस्लाहात. NWAP को आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है. In the NWAP, some constitutional reformation should be implemented. NWAP में कुछ आईनी इस्लाहात नाफिज किया जाएगा. Fifth, the continuation of the separate electorate. अलहदा वोटर का तसलसल. The system of separate electorate should be continued. यानी अलहदा वोटर्स का जो तसलसल है वो भी जारी रहेगा. More Muslim representation and the minority province. अक़लियत सूबों में मुसलमानों की ज़्यादा नुमाइंदगी. And the Muslim minority province, the Muslim would be given more representation than their population. मुस्लिम अक़लियतों सूबों में मुसलमानों को ज़्यादा नुमाइंदगी दिया जाएगा उनकी आबादी से. And Punjab and Bengal no Muslim reserved seats. पंजाब और बंगाल में कोई भी मुस्लिम महफूज नशिस्त नहीं है. No reserved seat would be there in Punjab and Bengal. पंजाब और बंगाल में उनकी कोई मखसूस नशिस्त नहीं होगी. Rejection of 1/3 Muslim representation. एक तिहाई मुस्लिम नुमाइंदगी मुस्तरद. The demand of 1/2 Muslim representation on the Central Council should be rejected by giving him representation according to their population. मुसलमानों का जो 1/2 मुतालबा है मरकज़ी कौंसल में उनको मुस्तरद किया जाएगा और उनको उनकी आबादी के मुताबिक ही नुमाइंदगी दी जाएगी. Accepting minorities representation. अक़लियतों की नुमाइंदगी कबूल करना. In all the provincial register, all the minority would be given proportional representation. सूबाई वज़ारतों में तमाम अक़लियतों को मुतनासिब करार दिया जाएगा नुमाइंदगी के लिए. Status of Central Administration. मरकज़ी इंतज़ामिया की हैसियत. The status of central administration should be continued and it should not be changed. मरकज़ी इंतज़ामिया का दर्जा जारी रखना चाहिए और ऐसा नहीं होगा कि उसको तब्दील किया जाए. Comments तबसरे. Up to some extent, the Simon Commission was acceptable to Muslim. किसी हद तक साइमन कमीशन मुसलमानों ने कबूल किया. That is why the Congress rejected this suggestion. तो क्या वजह था कि कांग्रेस ने इस उनकी तजावीज़ को मुस्तरद किए. In contrast to that, some suggestions were against the Muslim interest. इसके बरअक्स कुछ तजावीज़ जो थे वो मुस्लिम मफादात के ही खिलाफ थे. So Muslim League and other parties reject that. तो लिहाजा मुस्लिम लीग और दीगर पार्टियों ने ही उसे मुस्तरद किया. And the short, not only Hindus but also the Muslim, nobody was satisfied. मुख्तसरन ये कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी उससे मुतमईन नहीं थे. Its failure broadened the constitutional crisis. इस नाकामी ने आईनी बहरान को पैदा किया which caused the round table conference और जिसकी वजह से गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई. So thank you for watching. Please subscribe the Kanpyu Input channel for further information, and I hope it was a very important for all the students who are interested in the Pak study. So must visit the Kanpyu Input channel for interesting videos.